مشكلتنا مع حرف الأو. هناك حساسية ما تواجهنا حينما نريد نطق حرف أو، فلا نعرف ماذا نقول. person reason weapon iron button season onion lion listen لماذا تعطون أهمية لمن لا أهمية له؟ في الحقيقة هو ليس له اعتبار بالمرة في الكثير من الكلمات التي نحتار في نطقها بالشكل الصحيح. Let's see how we drop the sound of the letter O to pronounce these words correctly. هيا لنلاحظ معا كيف أسقطنا صوت حرف ال O وكأنه ليس موجود. person to person. Person to person. In person. reason onion Onion. Onion. watermelon Ooh, watermelon. listen Lesson 1. Don't lesson one. Lesson number 1. Okay, lesson number 1. lion Lion. No! Lion! lemon Lemon. apron Aprons. Oh, love the aprons. Bring your apron. And put on your apron. Take off your apron. cotton Cotton. salmon Salmon. There's salmon over here. Salmon. ribbon Where's the ribbon? No! More ribbon. bacon Bacon. season common A common problem. weapon Drop the weapon. Please load weapon. iron An iron. First get soldering iron.
person, person. Reason, reason, reason. Weapon, weapon. Iron, listen. Onion, cotton, cotton. Apron, apron. Lemon, lemon. Watermelon, watermelon. Salmon, salmon. Ribbon, ribbon. Season, season. Listen. Lion, lion. Bacon, bacon. Common, common. نتمنى أن تنتبهوا في المرة القادمة إلى النطق الصحيح لهذه الكلمات. ويسعدنا تلقي تعليقاتكم واقتراحاتكم على صفحتنا على الفيسبوك.